Good morning, grade 10. Today, 7th of December 2020. It's Monday. We will continue our lesson on page 30. Exercise number 1. It's talking about science. The words in bold are in the wrong sentence. Put them in the correct place. في معنا الكلمات اللي باللون الغامق مش موجودين في محلهم الصحيح، فبدنا نعمل احنا شفت لتكون الجملة صحيحة، وهذا سؤال كتير مهم ركزوا عليه. عفوا. رح يكون معنا exercise number 4. في معنا 6 أسئلة على القطعة، رح يكون graded عليه 12 علامة يا 10، فرجاء حلوه. واليوم ابعتوا لي الإجابات. أي حدا بتخلف عن إرسال الإجابات لهذا اليوم فرح يروحن عليه العلامات، لأنه هذا امتحان الشهر الثالث، رح يكون كله على الواجبات، ما في امتحان كتابي. نرجع لإكسرسايز نمبر 1. Radium is one of the major research that Maria Curie made. الخطأ عنا research، الصح عنا finding. Number 2. A scientist uses a hypothesis نظريات to look at very small objects that are invisible to the human eye. هم ما بيستخدموا الهيبوثايثس، هم بيستخدموا الميكروسكوب. I conduct finding into the importance of science in our daily lives. Findings خطأ، الصحيح research. A flask and a beaker are report used by scientists. هي equipment وليس report. The teacher admired the informative equipment. His students wrote about the history of the Nobel Prize. Equipment غلط، report هي الصحيحة. Einstein made a microscope. No, he made a hypothesis about how light is transmitted before he did an experiment to test it. عمل فرضيات كتير قبل ما يعمل التجربة. Now let's move to exercise number 2 اللي هو read Robert letters. What does he want help with? في عنا رسالة من روبرت لوالدو، وهون والدو رد على روبرت. الرسالة تبعت روبرت بتحكي I am doing an interesting science project at school at the moment. أنا هلا بعمل مشروع كتير حلو للمدرسة. Can you help me؟ بده مساعدة من أبوه. For instance, what do scientists do when they carry out experiments؟ شو الإجراءات عفوا. شو الإجراءات اللي بيعملها العلماء ليعملوا التجربة العلمية؟ فهان كان رد أبوه عليه، لأنه أبوه هو عالم. وركزوا بالإجراءات لأنه الأسئلة exercise number 4 بيعتمد على هاي القطعة. Dear Robert, I am delighted that you are showing interest in my work as a scientist. أنا كتير مبسوط لإبدائك الاهتمام في عملي كعالم. At the moment، في هاي اللحظات I am working on an important project. بشتغل على مشروع كتير كبير. There is a lot of very useful equipment here. في معدات كتير مهمة. And I'm using this equipment to carry out my experiments. وأستخدمها لإجراء التجارب. For example, there is a huge microscope in the laboratory which is helping me with my research.
عندي مختبر كتير ضخم أنا بستخدمه لأبحاثي. When scientists carry out an experiment, they first decided what to investigate. أول شي بيعملوه هم عن إيش بدهم يتحروا، بيحددوا الهدف. They ask a question about why something is happening and try to think of a possible answer. الخطوة الثانية إنهم بتسألوا ليش هذا الإشي بصير، بحاولوا يوجدوا إجابات. عفوا. This possible answer is called a hypothesis, فرضية. Scientists then carry out the experiment to test their hypothesis. بيعملوا التجارب عشان يفحصوا النظرية تبعتهم. They observe the result and if necessary they change their hypothesis. بشوفوا النتائج وبلاحظوا النتائج، بعدين بناء على النتائج بشوفوا شو الأشياء اللي لازم تتغير بالفرضيات اللي حطوها. Finally, scientists write a report about what they have found out. بيكتبوا تقرير. This is how they share their finding with other scientists. وبهيك بالريبورت هم بيعملوا مشاركة للبحث تبعهم. I am only working here for 2 more weeks then I'm coming home. أنا هلا بشتغل لأسبوعين جايات بعدين جاي على البيت. with love dad. نيجي ل exercise number 4. read reports father letter again and order the events. معانا 6 events بدنا نرتبهم بناء على فهمنا للقطعة. زي ما قلت لكم الديدلاين على الساعة 8 اليوم المساء، بعد هيك ما رح استقبل أي إجابة منكم يا 10.